వెల్ నోన్ యాక్టరే కాదు, మంచి కథలను గౌరవించి ప్రజెంట్ చేయడం ఎవరితో కాదు, రానాతోనే అవుతుంది. అంతేకాదు మనతో ఫిల్మ్ మేకర్ ఉన్నారు. ఆ ఫిల్మ్ మేకర్ ఇప్పుడు హీరోగా దూసుకుపోతున్నారు. సో వీ హ్యావ్ 2 డాషింగ్ పీపుల్ విత్ అస్ టుడే, Rana and Rakshit. So let's start. How are you? Very well. Thank you. Good to see you. Same here. Great. రానా యాక్టర్గానే కాదు, మనం చూస్తున్నాం అసలు ప్రతి ఒక్క ప్లాట్ఫామ్లో ఒక స్టార్, సూపర్ స్టార్ ఇన్ దట్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు యూఆర్ ప్రెజెంటింగ్ దిస్ చార్లీ 777. చెప్పండి ఎలా ఉంది? అంటే ఒకటండి, నేను ఏ పని చేసినా అది ఏదో కొత్త సినిమా జనాలకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నంలోనే జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ చార్లీ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ వన్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది ఒక రక్షిత్ లాంటి ఒక కమర్షియల్ స్టేటస్ ఉన్నవాళ్ళు, ఒక పెద్ద స్టార్ స్టేటస్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక కొత్త కథ చెప్తామని వాళ్ళే ప్రొడక్షన్కి దిగి వాళ్ళే యాక్టింగ్ చేసి, అండ్ ఇప్పుడు చిన్న కథ చాలా ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఇదే కథ ఒక ఊర్లో చెప్పేయచ్చు, ఒక చిన్న సెటప్లో చెప్పచ్చు. కానీ ఆ కథకి ఇంత ఒక ఎక్స్పాన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఇంత ఎమోషనల్గా చెప్పడం అనేది ఫస్ట్ నాకు చాలా నచ్చిందండి. అండ్ ఐ థింక్ ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి చాలా తక్కువగా దొరుకుతారు ఇండియా అంతా. అండ్ ఈయన ఆ సినిమా చేయడం, అండ్ నాకు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పటి నుంచే, నేను కథ చెప్పినప్పుడు సరే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా చేస్తారు ఒక చిన్న సినిమా, అది లాక్డౌన్ టైంలో అప్పుడెప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఆ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మాత్రం అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా అనకోకుండా ఒక నమ్మిన కథని ఎంత దూరం తీసుకెళ్ళగలుగుతాం అనేది ఆ ట్రైలర్లో నేను చూడగలిగాను. దెన్ సినిమా చూడడం జరిగింది. దెన్ ఐ సెడ్ అవర్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ లవ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్. అండ్ ప్రతిసారి ఒక కొత్త సినిమా తీసుకొచ్చినప్పుడు దే విల్ బీ ఆడియన్స్ ఇన్ తెలుగు దట్ విల్ ల్యాప్ ఇట్ అప్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ విచ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్. అది తమిళ సినిమా, కన్నడ సినిమాని ఏమీ తెలియకుండా మన తెలుగు సినిమాలానే హ్యాపీగా చూస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. So Rakshit, do you know Rana from before, or was it after this cinema? No, I personally got to know him because of Triple Sun Charlie. Because of Okay. that. Yeah. So when you knew that it was presented by them, so how was it? How was the feeling firstly? And was there something like, oh, Kannada industry is something different, here I have to have something else, some kind of X factor? In the sense, so when we decided that we'll go pan-India, our first idea was that whoever presents it in any state, in their respective language, they should actually, believe in the film, and they should take it on their shoulders. And when I sent him the trailer, he was shooting in Mumbai, and in between shoot, he immediately called me and he's like, this is amazing. And he appreciated the work, the way a true passionate filmmaker does. And that was enough for me that okay, I can completely rely on this guy. And then we met in Mumbai, and we shared a lot of things about cinema. So he's a very passionate guy when it comes to films. He only whenever we meet, we only talk about films. So that connects to me a lot because I can't talk anything else. Yeah. So being a filmmaker and now you want to be an actor, which is more easy for you? Nothing is easy. Both take its own dedication. But whenever I have made a film, I have acted in the film as well. And whenever I have made a film, I have written it as well. So I know the character in and out. So there is not much struggle once you go on set, because since you have written the character, since you have written the script, you know in and out about the character, and you have imagined every scene, how will you perform 1,000 times. So it comes very naturally to me. So at that time I'm concentrating more on the making factor. But whenever I'm acting, like in Triple Sun Charlie, when I go to set, listen to the director, and I'm a director's actor. Whatever he says, I'll do it the way I understand what is there in his mind. తాతయ్య గారి నుంచి చూస్తే నాన్నగారు ఇంకా అందరూ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్లో ఏదైనా టెక్నిక్ ఉందా? ఆ టెక్నిక్ మీరు కూడా నేర్చుకున్నారా? అంటే ఒకటండి, అంటే ఓవర్ ది ఇయర్స్ ప్రతి జానర్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఇప్పుడు. కానీ జానర్ దాటి మీరు కథ తీసుకుంటున్నప్పుడు దానికి ఒక ఫార్ములా ఎప్పుడు ఉండదు. అండ్ నేను యాక్టర్ అయింది దానికి, అండ్ యాక్టింగ్ కెరీర్ కూడా అలాగే మొదలైంది. ఇప్పుడు లీడర్ అనే సినిమా చేస్తున్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఆ సినిమా అందరు చేయొద్దన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ సినిమాలో ఫైట్ లేకుండా, సాంగ్ లేకుండా సినిమాలు ఏంటి చేయడం.
కానీ ఈరోజు ఇట్స్ అ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్. ఈరోజు అలాంటి సినిమా చేస్తే తప్పు అనుకోరు, ఇండియా అంతా హ్యాపీగా చూస్తారు. కరెక్ట్. నేను గాజీ సినిమా చేసేటప్పుడు అసలు ఎవరికి అర్థం కాలేదు, ఏంటి సబ్మరీన్లోనే ఉంటారు ఆ సినిమా అంతా, కానీ అది ఇండియా లెవెల్లో వెళ్ళగలిగింది. సో ప్రతిసారి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ ఫార్ములా ఉంటుందండి అందులో, మనకి ప్రీవియస్గా ఉన్న ఫార్ములాలు అయితే దొరకవు. కానీ ప్రతి సినిమాకి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఏంటంటే మీరు లెగిసేటప్పుడు ఐదర్ ఆ ఎమోషన్ అన్న మీతో పాటు తీసుకెళ్తారు, లేకపోతే ఆ కథలో ఉన్న మారల్ మీతో తీసుకెళ్తారు. అండ్ అది ఆ రోజు మీరు చూసిన తర్వాత కాదు, మీ లైఫ్లో ఎక్కడోసారి ఆ సినిమా మీకు టచ్ అవుతూ ఉంటుంది, మీ లైఫ్ మారుస్తూ ఉంటుంది. సో గొప్ప సినిమాలు అవి చేస్తాయండి. అండ్ ఐ థింక్ చార్లీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ విచ్ ఇట్స్ నాట్ ద మూమెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ విత్ ద ఫిల్మ్. ఐ మీన్ మీరు సినిమా బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు, సినిమా అప్పుడు నవ్వుతారు, ఏడుస్తారు, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ సినిమా మీతో ఉండగలదు. సో ఐ థింక్ దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్రూ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇన్ దట్ సెన్స్. సో చార్లీని పాన్ ఇండియా ఎందుకు అనుకున్నారు? అంటే పాన్ ఇండియా ట్రెండ్ నడుస్తుంది, అందుకే ఇది కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారా? అది ఫస్ట్ ఆయన అనుకున్నారండి. అండ్ నాకు ఎందుకు నేను నమ్మానంటే, అది ఇప్పుడు ఏ యాక్టర్ కన్నా ఏ లాంగ్వేజ్ కన్నా ఒక యానిమల్ అన్నది చాలా పెద్దదే. ఇప్పుడు మీరు కన్నడ మాట్లాడచ్చు, తెలుగు మాట్లాడచ్చు, కానీ ఒక్కొక్క కుక్కే అవుతుంది, దాంతో ఉన్న ఆప్యాయత అనుబంధం ఒకేలా ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ that moment is a pan-Indian moment. It's an Indian moment. It's everyone's moment, what they feel to animals. I think that's the reason it's got such mounting. And మీరు చూస్తే ప్రతి భాషలో దానికి తగ్గట్టు వేరేలాగా రెస్పాన్సులు రావడం, చాలామంది అప్రిషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక డాగ్ని ట్రైన్ చేసి దీంట్లోకి తీసుకొచ్చారా, ఆర్ ఎల్స్ ట్రైన్ డాగ్నే యాక్టింగ్ చేయించారా? When Charlie was 4 months old only, we adopted the dog, and we started training the dog right from there. Like the idea of cinema was already there. Yeah. So once the script was ready, everything was ready, and then we started looking for dogs. Or I thought you adopted the dog and then you thought you'll make a cinema with that. No. So this is specially, she's I think she's born for this movie, film. Because we have probably seen like 15-20 dogs, and this is one dog which was adopted by a family which wanted to give away the dog for some reason. And then when the director saw this Charlie, for some reason he knew she is the one. So immediately we adopted her and we started training her. Okay, why 777? Any lucky number or something? 7. So yeah, the initial idea was my lucky number is 6. Will give you a hit at the box office? I don't know. Let's see. I mean, now that I've got the amazing response everywhere, so I believe 7 is a divine number. Yeah. And Yes. the emotion of the dog is divine. Divine. Tell me one thing. You had some advantages when Rana presents it. So what were the major advantages you had? I mean, he's associated himself with cinema he believes in, and good cinema. And as soon as his name comes there, I know people have some kind of trust in him, that if Rana is presenting it, then this must be good. Something that you discovered in Rana which you didn't knew about him. His passion for films and That mythology. you knew already. I knew in the sense I never spoke to him, right? ఎప్పుడు కలలేదండి, ఎప్పుడు కలలేదు, పరిచయం లేదు, అసలు కథతోనే కలిసాం. అవునా? Okay. I've seen him in few award functions and all. Yes. But I've never interacted with him. ఇద్దరు కలిసి మైథాలజికల్ సినిమా ఏమైనా తీయబోతున్నారా? ఏదో ఖచ్చితంగా అయితే ఉంటుంది, ఏదో ఆ డైరెక్షన్లో అయితే చేస్తాం. ఉన్నారా? చాలా సినిమా చూస్తే ఒక ఎమోషన్ అంటారు, ప్యాషన్ అంటారు, అన్ని సంవత్సరాల నుంచి అన్నీ చేస్తున్నారు, ఆల్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది నేను ఇంకా చేయలేదు, చేయబోతున్నాను, వాట్ ఇస్ దట్? అది టైమే చెప్తుందండి. ప్లాన్స్ ఏం లేవా? లేదండి, అంటే కథ చెప్పాలండి. ఇప్పుడు చేసే ప్రతి ఒక్క విషయం నాకు కథతో కూడే ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఆ కథ ఎక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళాలి, ఆ కథ నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో అనేది దాని మీద నా జర్నీ అంతా ఉంటుంది. సో మీరేమైనా రాస్తున్నారా? లేదండి, నేనేం రాయట్లేదు, అంటే ఉన్నట్లని కరెక్షన్లు చేస్తున్నా అంతే. మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరో అలాంటివి చేయట్లేదు, మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు? అందరు చేస్తున్నారు కదండి, ఇప్పుడు నేను కూడా చేసి అందరు చేస్తే రానా కూడా చేయాలని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటారు కదా. ఖచ్చితంగా అంటే చేస్తానండి. చేసింది
అండ్ డెఫినెట్గా అందులో కూడా ఒక కొత్త జానర్ ఎత్తుకుంటూనే వస్తుంది. గ్యాప్ అంటారా దాన్ని? అంటే ఇప్పుడు అంటే నేను యాక్చువల్లీ మధ్యలో అంటే 3 సినిమాలు చేశాను నాన్ స్టాప్. చేశారు. భీమ్ల నాయక్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు Yes. విరాట్ పరం వస్తుంది. Yeah. అండ్ మధ్యలో షో చేశాను నెట్ఫ్లిక్స్కి. Yes. అంటే అది షో అంటే ఒక సినిమా లాగా అనుకుని వెళ్ళాను కానీ ఓ 3-4 సినిమాలు కలిపి ఒకేసారి తీస్తారు అది. సో దాంతో చాలా టైం అయిపోయింది. Yeah. అండ్ అది వచ్చే సంవత్సరం వస్తుంది. బట్ సో అగైన్ ఆల్ న్యూ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఇప్పుడు నక్సలైట్ ఆ ఏరియాస్ అవన్నీ చాలా తగ్గిపోయి, కానీ అలాంటి సినిమా ఈ టైంలో చేయడం అంటే సినిమా లవ్ స్టోరీ అండి. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ డీప్ లవ్ స్టోరీ. అండ్ ఆ డైరెక్టర్ కానీ వేణు కానీ లేకపోతే సాయి పల్లవి కానీ దర్ ఆల్ వెరీ ఫైన్ పీపుల్. అండ్ ఆ కథ చెప్పడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. సో లవ్ ఫర్ డాగ్స్, లవ్ ఫర్ యానిమల్స్, స్పెషల్లీ ఒక పెట్ అంటే అది షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ మీ పెట్ పైన మీకు ఎక్కువ లవ్ పెరిగిందా? డిడ్ యూ ఇంక్రీజ్ యువర్ లవ్ మోర్ ఆన్ యువర్ పెట్స్? So when I was a kid, I had 2 pets, and I lost them at certain time. And after that, I stayed away, from getting attached to the pets. Once we started shooting for Charlie, during the workshop and all, it was really very difficult because my concentration was more on making the dog listen to my commands, and on sets also when we started shooting, it was more of I'm not acting with another co-actor, I'm acting with the dog, where the dog is not acting, but it is only following some few commands Instructions. and so starting it was little testing my patience, but off screen there was a bonding which was developing between me and Charlie. By the end of the film we were so close that now we keep calling the trainer and we keep asking him to bring him home, because she stays in Mysore. So she keeps coming to Bangalore once in a while, spends time with us and goes back. ఒక సినిమా ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు కూడా దాంట్లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతారా? అంటే సెట్లోకి వెళ్తారా? ఆ కథలో ఇలా కాదు ఇలా కూడా చేస్తే బాగుంటుందా? ఫస్ట్ ఒక అద్భుతమైన కథ తీసిన ఫిల్మ్ మేకర్స్కి మన భాషలో కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలి. అది ఏ భాష నుంచి వచ్చినా ఏ భాషకి వెళ్ళినా ఇండియా అనేది చాలా పెద్ద దేశం. అది నాకు ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువైందంటే తెలుగు సినిమాలు హిందీలోకి తీసుకెళ్ళి ప్లాట్ఫామ్ చేయడంలో అది అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఇక్కడే ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్లోకి వెళ్ళిపోయి అది తీసేస్తే అవదు అక్కడ పని. అక్కడ ఒక పార్ట్నర్షిప్ చేయాలి, అక్కడ ఒక లోకల్ వాళ్ళని కలవాలి. అది గాజీ చేసినప్పుడు కానీ బాహుబలి చేసినప్పుడు కానీ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫార్మింగ్ అ ఫిల్మ్. అండ్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ, ఎవ్రీ లోకల్ మీడియా ఫిల్మ్ని జనాలకి తీసుకునే మ్యాస్కాట్ చాలామంది ఉంటారు, ఇలాంటి బోల్డ్ మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనిషే మాట్లాడాలి, ప్రెజెంట్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ సో మై జాబ్ ఇస్ టు గివ్ ఇట్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ తెలుగు. దట్స్ గుడ్. సో నెక్స్ట్ ఎటువంటి సినిమాలు కానీ ఇలాంటి ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు చాలామంది యంగ్స్టర్స్ వస్తున్నారు ఫిల్మ్ మేకింగ్కి, ఇటువంటి మూవీ బాగుంటుంది, ఇటువంటి కథ మాకు కావాలి. ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదండి. ఇలాంటి ఇప్పుడు చాలా నేను 2005లో ఒక సినిమా తీశాను, బొమ్మలాట అనే సినిమా. ఆ సినిమాకి 2 నేషనల్ అవార్డు వచ్చినాయి, కానీ సినిమా రిలీజ్ చేయలేకపోయాం థియేటర్. అంటే బికాజ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫిల్మ్ అట్ దట్ టైమ్. ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వాజ్ ది ఓన్లీ రూట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్. But many years later, there was a film called Care of Kancharpal. Yes. That again came in the similar world. But this time I was in a position to give it a platform. Correct. We made sure that a film which was so new, so alternative, did really well. So I think times are also changed, and మనం 10 సంవత్సరాల క్రితం అనుకుంది ఆ రోజు వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. బట్ టుడే is a much more different time. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఎంత ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటే అన్ని కొత్త కథలు వస్తూ ఉంటాయి. కే మీ నగరానికి ఏమైంది, వేర్ విశ్వక్, ఫలక్నామా దాస్ ఆల్సో విశ్వక్. I made Krishna and Leela with Sidhu. So today I'm saying they were all new films. Ante they were high concept films, they were new films. And today all the boys are big stars. Yes. They have a mark of their own, and that is our glory and that's our pride. So is Rana a star maker? I'm seen it. I work for Suresh Productions. Whatever I'm supposed to do there, I keep doing. Rakshit, what do you have to say about is Rana a star maker? Hey, what is star maker, bro? See, he recognizes good story, and he sees life in it, and I think that itself makes him a good filmmaker. He appreciates talent. He appreciates talent.
So I think that itself, I mean, if you call it a star maker, then it's a star maker, Yeah. isn't it? You can call it by different names. Yeah. So, do you have songs in this cinema? Yeah, there are 9 songs in the film, but it's not like it goes with the story. Yeah. The songs take the story forward. Okay. And the last scene, which was like heart-touching scene, dog comes and he hugs you. That was like very, very heart-touching. So, how many takes did it take, or did it happen just in one take? Not in one take. Nothing in Charlie. Nothing in Charlie will happen in one take. Sure. So yeah, but luckily second half Charlie didn't take too much takes, like how she struggled in the first half. Second half was actually very smooth that way, and I remember that scene we shot in 2-3 hours. So that was pretty fast for Charlie. Okay. So, Rana, personal life lo em nadustundi? ఏమన్నా అలా హ్యాపీగానే ఉంది. కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారు పర్సనల్ లైఫ్ లో? కొత్తగా ఏం చేయట్లేదండి, చేసింది చేస్తా ఉన్నా, పెద్దగా కొత్తగా ఏం కొత్త జరగదు. స్పోర్ట్ నేర్చుకుంటున్నారా? లేదు. మీకాతో ఇంకా ఎక్కువ ముంబైలోనే కనిపిస్తున్నారు మీరు. అంటే ఆ షో అక్కడ షూటింగ్ జరిగిందంటే నెట్ఫ్లిక్స్ షో అంతా, సో అక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడే బ్యాక్. ఫ్యూచర్లో మీకా ప్రెజెంట్స్ అని చూస్తామా మేము? అంటే తనకి సినిమా అంటే మా చూస్తూ ఉంటుంది కానీ లేదు. నేర్పించారా ఏమైనా యాక్షన్ కెమెరాస్ అవన్నీ? అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా, వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, పేరెంట్స్ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. సో షీఈ్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ వరల్డ్. బట్ ఓకే. సో ఇటువైపు తీసుకుని వచ్చే ఇది లేదు. షీఈ్ బిజీ విత్ హర్ వర్క్. అండ్ హైదరాబాద్ అండ్ పీపుల్ అరౌండ్ హియర్, డిడ్ యూ గో టు సమ్ ప్లేసెస్ అరౌండ్? No, I landed today morning, but I've been to Hyderabad many times. Yeah. I like Hyderabadi food, so every time I'm here, there are places which I visit regularly. One more beauty is Rana is a party person, and Rana loves hanging out, so he'll show you all the best places in Hyderabad. You know what I do. He'll take you to all the best places in Hyderabad. You have seen only the filmy side of Rana. We have seen all the sides of Rana. You live in town too long, that's what happens. So tell me, which are the next projects you're doing? So after this, right now I'm shooting for a film called Saptasagar Dachayallo. Means somewhere beyond the 7 seas. So I've finished the first half shoot. Now I'm putting on weight, changing my look for the second half. Yeah. After this, I'll be directing a film, also acting in it. It's called Richard Anthony. It's a prequel and a sequel of a film which I directed earlier called Ulidoru Kandante. After that, I have Kirik Party 2. And after that mythological film called Punyakut. Okay, so among all these movies which are pan-India movies? I don't know. Once the film is ready, probably we'll watch the film and then take a call. Because at the script level, I don't think so. Because once you watch the film, you're very sure that it has come out very nice, and then I'm sure audience across the country will own it. I think that's when you decide to go pan India or not. Otherwise, probably few films I can only release in South, probably not in Hindi, or few films only in Telugu or only in Malayalam. So I think it's a individual. I mean, it depends on the film. Yeah. All right. Thank you so much. Thank you, Rana. Thank you. Wonderful Thank you. meeting you. Thank you, Thank you. Rakshit. Thank you so much for being here. Thank you.